Hola chicos y chicas, bienvenido en mi canal de YouTube. El mío nombre es Joana, soy una intérprete poliglota y en este video de hoy vamos a hablar de niños, el doctor de los niños o pediatría. Vamos a comparar la terminología más importante médica relativa al doctor de niños. Cuando portamos niños al doctor. Hello guys and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my home and welcome back to this Spanish-English bilingual medical terminology. In this video of today we're gonna talk about child doctor and the terminology related to when we bring the children to the doctor or the doctor to the children. This is for a pediatrist or a child doctor. Let's start. Pediatrics, pediatria. Is this your son or daughter? ¿Es su hijo, hija? How old is he, she? ¿Cuántos años tiene él o ella? She, he, 2, 3, 5 months old. Tiene 2, 3 meses. What's wrong with him, with her? ¿Qué le pasa? How long has he been sick? ¿Cuándo eche que está enfermo, enferma? What pains does the child complain about? ¿Qué dolores se queja el niño o la niña? Has he, she have similar pain or discomfort in the past? ¿Tuvo ya dolores o molestias similares anteriormente o antes? Has she, he had a fever? Ha tenido fiebre. Cold, resfriado. Head cold, un catarro. Do you breastfeed? Le da el pecho. What formula does she drink? ¿Qué leche bebe? What do you feed her? ¿Cómo lo alimenta? Powder milk. Polvios lactos o leche al polvio. Cow's milk, leche de vaca. Cream cereals, papilas, vegetables, verduras, meat, carne. Ready-made food, preparados alimentos. Is his, her vaccination up to date? ¿Están las vacunas al día? What grade is he, she in? ¿En qué grado está? What school does she go to? ¿A qué escuela va? What's her weight, height? ¿Cuánto es su peso o talla? Is the child gained weight and how much? Aumenta de peso, gana peso y cuándo? Does he, she have a good appetite? ¿Tiene apetito el niño o la niña? ¿Tiene un buen apetito? What is your pediatrician? ¿Quién es el pediatra? How long has she had fever? ¿Cuánto tiempo eche que tiene fiebre? Vomiting, vómitos. Diarrea, diarrea. Wheezing, sonido asmático. Pain, dolor. Does she vomit all the time or only when eating? ¿Está vomitando todo el tiempo o solo cuando come? How many stools has he, she had in the last 24 hours? ¿Cuántas veces ha defecado en las últimas 24 horas? Are the stools watery? ¿Son leches como agua? Mucos como mucos? Bloody con sangre? What have you been feeding the baby or feeding him, her? ¿Qué le ha estado dando para comer? When was the last time she urinated?
¿Cuándo fue la última vez que orinó? Have you noticed changes in his behavior? ¿Ha notado cambios en su conducta? Lethargic, a letargo, not playful, desinteresado. Cries a lot, allora mucho. Seizures, convulsiones. Cough, tos. Poor appetite, poco apetito. Is anyone sick? ¿Hay algún más enfermo? At home, en casa. At kindergarten, en jardín de infancia. At school, en escuela, en la escuela. At the daycare center, en guardería infantil. Does she complain about headache or stiff neck? Se deja de dolor de cabeza, dolor de cuello. Did the wheezing start suddenly or gradually? Comenzó el resultado de respirar poco a poco. Does she take medicine for wheezing? Toma la medicina para el resuelo. What started the wheezing? ¿Qué desencadena en resuelo? Resuelo wheezing. A cold, un resfriado. Cold air, aire frío. Dust, polvo. Pets, animales domésticos. Pollen, pollen. Exercise, ejercicio. Being upset, cuando se molesta. Vamos. Does she have cough? Tiene un resfriado. Cough is tose. I don't know why the person who translates this decide to use this word. Does she have allergies? Tiene alergias. Eczemas. Rash, erupciones. Itchy skin, comezón en la piel. Does she swallow something small? Se ha traído algo pequeño. A coin, una moneda. Jewelry, joys. A peril, una perla. Peanut, un cacaute. Examen. We must check her blood, urine, spinal fluid to look for infection. Tenemos que examinarle la sangre, la orina, el líquido espinal para buscar la infección. Diagnosis, diagnóstico. He has diarrea. Padece de diarrea. Gastroenteritis, meningitis, a cold, resfriado. So resfriado is more cold, not cough. Cough e tosse. Treatment, tratamiento. She has to stay at the hospital. Tiene que quedarse en hospital. We have to give her shots. Tenemos que ponerle inyecciones. We need to give her intravenous fluids or medicine. Tenemos que darle líquidos, medicina por la vena. Por la vena o intravena. She must take medicine for X days. Tiene que tomar esta medicina por X días. There is no medicine to help. No hay medicina que le ayude. We have to wait until it heals by itself. Tenemos que esperar a ver que se recupere solo. We must lower her temperature. Lower her temperature. Tenemos que bajar la temperatura. Please call if, por favor, la menos sí. Her temperature goes up. Su temperatura sube. Her temperature doesn't go down. Su temperatura no baja. She doesn't want to drink. No quiere beber nada. Continues to vomit. Continúa vomitando. The diarrhea gets worse.
Diarrhea empeora. She doesn't urinate in the next 8 hours. No urina en 8 horas. She continues to have difficulty breathing. Continúa respirando con dificultad. Give her liquids in a small sip for at least the next 24 hours. Dele líquido en traguitos pequeños por lo menos 24 horas. Flat table water, agua sin gas, té. Pedialyte, apple juice with water, jugo de manzana con l'agua. Give him bananas. Then give him bananas. Después dale plátanos. Apple sauce, compota de manzanas. Compota is not sauce. But it's okay. This is what the person choose here. Sauce es salsa de manzanas. O puré. Puré es mejor. Cream cereals, papilas, boiled rice, arroz hervido, soy fórmula de soya. Avoid milk that is a milk product. Evite comidas derivantes de la leche, fritas, greasy, aceitotas, spicy, picantes. Give him a lot of fluids. Dale mucho líquidos. Don't let him go outside. No le permite salir afuera de casa. Esto, chicos y chicos, es el nuestro vocabulario. El nuestro vocabulario que hablamos de niños y de problemas con niños o niñas. Gracias a usted por estar aquí conmigo. This, guys, was our repassing terminology with children. More or less the most important. I hope this video was useful. If you like it, please do not forget to press like, share, and subscribe. Thank you and have a great day. Bye-bye.